Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami muliakan Bapak Kiai Haji Muhammad Qasim MSI, yang terhormat sesepuh kita yaitu Ibu Hajar Supartin. Kita doakan semua semoga beliau panjang umurnya. Yang terhormat Bapak Pembina Yayasan Al-Ikhlas yaitu Bapak Muhammad Nuruddin. Yang kami hormati Bapak Takmir Masjid Al-Muhajirin beserta jajarannya. Yang kami hormati itu Bapak LKSA Kabupaten Gresik, Bapak Ainun Naim. Para undangan, ibu-ibu dari perwakilan RT, juga undangan dari luar ibu-ibu, juga Ibu Takmir Masjid Al-Muhajirin beserta jajarannya. Yang saya muliakan, yang saya cintai, anak-anakku Yayasan Al-Ikhlas. Puji syukur kehadirat Allah. Mohon maaf belum menyebutkan Al-Ikhlas Nada. Yang kami banggakan yaitu Qasidah Al-Ikhlas Nada yang selalu dan selalu menghibur kita semua. Mari kita bersama-sama mengucapkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita bisa hadir silaturahim dalam acara yaitu halal bihalal sekaligus santunan dana pendidikan yaitu dari anak-anak yatim piatu dan fakir yaitu dari Yayasan Al-Ikhlas. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Salawat salam tetap kita hadirkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat beliaunya yaitu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga yang hadir pada siang hari ini mendapatkan syafaatnya dari beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin.
kami dan pengurus Yayasan Al-Ikhlas menyampaikan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Apabila di dalam kegiatan maupun ketemu di jalan, kami mohon maaf beserta pengurus dan ada kesalahan, ada ucapan yang kurang berkenan di hati ibu. Dimaafkan, Bu. Alhamdulillah. Kami ucapkan terima kasih kepada ibu pengurus yang mana pada siang hari ini telah menyediakan prasarana juga segala sesuatunya. Kami mengucapkan terima kasih, semoga Allah mencatatnya dengan amal kebaikan. Dan tak lupa pula kami sampaikan terima kasih kepada donatur juga ibu-ibu, Bu RT nih. Jadi pada siang hari ini di perwakilan dari Ibu RT 5 ya Bu ya yang diundang, jadi Usama Asih Rohani. Kami ucapkan terima kasih atas bantuannya, semoga Allah membalasnya dengan rezeki yang berlimpah berkah barokah, amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa pula kami sampaikan terima kasih atas kehadirannya bapak-bapak juga tamu undangan semuanya, yang mana pada siang hari ini telah meluangkan waktunya untuk menghadiri yaitu undangan dari kami, yaitu dari Yayasan Al-Ikhlas. Semoga dicatat Allah sebagai amal baik, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu juga para undangan, kami menyampaikan pada siang hari ini Al-Ikhlas menyantuni anak yatim, yatim piatu juga fakir sejumlah 110 anak. 110 anak. Semoga bermanfaat untuk anak-anak yatim, yatim piatu juga fakir. Kami mohon doanya ibu-ibu, semoga Al-Ikhlas tetap jaya. Donaturnya juga banyak, jadi bisa menyantuni anak-anak yatim, yatim piatu dan fakir. Bapak Ibu undangan yang berbahagia, kami mengucapkan terima kasih sekali lagi. Itu yang ingin saya sampaikan. Apabila di dalam ucapan atau maupun kata yang kurang berkenan di hati ibu-ibu juga berupa, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal kiram, para alim, para ulama, para sesepuh, tokoh masyarakat, wabil khusus dumateng panjenenganipun Al Mukarram Dr. Kiai
Al-Hajj Muhammad Qasim MSI, yang kami hormati Ketua Yayasan Al-Ikhlas, yang kami hormati Bapak, Ibu, dan yang saya kasihi seluruh anak-anak yatim piatu. Pada siang hari ini marilah kita senantiasa mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala nikmat karunia taufik dan hidayahnya, dan juga pada siang hari ini Allah telah meringankan langkah kaki kita untuk menuju ke tempat ini. Mudah-mudahan setiap langkah kita dari rumah menuju ke tempat ini merupakan wasilah yang bisa menghapus seluruh dosa-dosa kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada beliau baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan tatanan tuntunan kepada kita semuanya, yakni berupa syariat agama Islam. Para bapak, para ibu hadirin yang kami hormati, sini saya merasa sangat bangga sekali karena di perumahan Bungangan ini ada sebuah yayasan yang mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap nasib-nasib anak-anak kita, terutama anak-anak yatim piatu, anak-anak yang telah ditinggal oleh orang tuanya, dan juga peduli terhadap fakir miskin, yakni sebuah yayasan yang dinamakan Yayasan Al-Ikhlas. Dan mudah-mudahan dengan berdirinya Yayasan Al-Ikhlas ini bisa mengangkat derajat dari anak-anak kita. Amin amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu hadirin yang kami hormati, tidak banyak yang kami sampaikan. Bapak ibu yang mempunyai kepedulian terhadap fakir miskin, anak yatim piatu ini dijanjikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nanti kelak akan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berada di surga. Dan seperti ya bahasanya sekarang seperti kontoplek, yaitu ya kontoplek pasti ya, ana wa kafidul yatimi fil jannah hakadha. Katanya Rasulullah, saya bersama orang-orang yang peduli, bersama orang-orang yang mau mencukupi, menanggung kehidupan dari anak-anak yatim itu akan berada di surga. Hakadha, dengan isyarat kedua tangan, ya. Wa asyara bis-sababati wal wusta, dengan dua tangan yang berdampingan, yang berdekatan. Wa farraja bainahuma syai'an, yang didekatkan sedikit. Dan ini menunjukkan bahwa Rasulullah itu akan ya bersama-sama kita yang peduli dengan anak-anak yatim. Ya, mudah-mudahan kita seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, terkait dengan halal, kami juga atas nama Takmir Masjid Al-Muhajirin hanya bisa memberikan support ya, terhadap adanya Yayasan Al-Ikhlas yang sangat peduli dengan nasib putra-putri kita ya, yang telah ditinggal oleh kedua orang tuanya. Dan juga atas nama Takmir Masjid, apabila kami berinteraksi, berhubungan selama ini ada kurang lebihnya baik tingkah laku maupun perbuatan, kami atas nama Takmir Masjid dan seluruh jajarannya tak lupa mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin
wa antum bi khair. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya akhiri hadallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ingkang tansah kawula hormati ugi ingkang kawula mulyakaken para alim, para kiai lan bunyai, para asatidz lan ustadzah, para bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yatim beserta pengantarnya, ibunya yang mungkin bisa kita sebut sejatim, serikat janda yatim, dan tamu undangan semuanya yang hadir pada siang hari ini. Alhamdulillah Rabbil alamin. Puji syukur kita dumateng Allah Subhanahu wa taala. Dene menapa wonten ing siang menika kita sedaya ditakdiraken dening Gusti Allah saged tempal wonten ing menika majelis kanthi keadaan sehat walafiat. Salawat salamipun Allah mugi tetep kaunjuk dening junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaping tibanipun kula ten mriki minangkane wakil saking rencang-rencang LKSA. Napa sih LKSA niku kadang perlu dipertanyakan ngoten. LKSA niku Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Muga-muga adik-adik yatim derek wonten ing Yayasan Al-Ikhlas niki sejahtera. Hidupnya nama amin. Kalau dikirang sebutnya barang niki enten Pak Yai Qasim Pak Duktur Kiai Haji Muhammad Qasim MSI beserta Ustazah Siti Zuraifah atau Buana ingkang itu wonten ing mriki. Jadi kula mriki niki membawa info terutama untuk sejatim lingkungan serikat janda yatim. Jadi ibune kula kabaraken jenengan perusahaan demo untuk rencang-rencang utawa kula niki enten info ngeten. Januari, Februari, Maret, April iki terus kadang siapi mboten mudun, mboten ibu diinceng-inceng nang ATM kok haono ngono. Biasanya permulaan itu ada pertanyaan terus. Nah, akhir-akhir ini sejak kehadiran Gus Yusuf, Gus Yusuf kemarin hari Senin di Pemda itu hadir, kula menyaksikan beliaunya sama gurunya ini kepingin menyempurnakan bantuan sosial itu. Arti menyempurnakan itu lebih boten ngertos, kemudian disempurnakan moro-moro sing asalnya desil 10 ke bawah itu bilangnya ganti. Apa sih desil mungkin nanti ada yang menceritakan, wah mungkin bisa. Desil itu kelompok-kelompok masyarakat yang mungkin berpenghasilan rendah. Jadi mulai tahun kemarin 10 sampai ke bawah, sekarang dipotong menjadi 5 ke bawah. Sing angsal niki mangke 5 nggih. Moga-moga tetap angsal desil 4. Terutama yang desil 1 ini didahulukan. Mereka-mereka yang tergolong fakir, miskin, ngerangkep yatim sisa dari sing saken ibu. Wis fakir, wis miskin, terus yatim sisa ditinggal karo wong tuane. Jadi ibu ngerangkep sebagai ayah juga sebagai ibu. Maka ini dua sejati serikat janda yatim lah. Ini gue punya suara ini tadi kalau Pak Qasim naik kembali kita dukung ya. Jadi saat ini kula sama dhewe mumpung niki lak ruane tasih sawal. Nggih kula nyuwun ngapunten ingkang sakata-kata nggih. Ja'alanallahu wa iyyakum minal 'abidin wal faizin wal maqbulin kullu 'amin wa antum bi khair. Jadi
Semoga senang ya dengan adanya acara ini. Saya juga mengacungkan jempol, artinya sangat salut, respect dan bangga kepada para donatur yang sudah memberikan, menyisihkan harta yang diberikan oleh Allah, disisihkan, dititipkan di sekretariat Yayasan Al-Ikhlas. Al-Ikhlas ini dulunya katanya sih, dulunya itu ya gitu, belum punya tanggal-tanggal dan sebagainya. Alhamdulillah sekarang ini sudah legal. Jadi apapun pengurusan surat-surat dan sebagainya, insya Allah gampang dipermudah. Akan tetapi semoga kabar yang saya berikan dari Gus Saiful Yusuf ini nanti betul-betul tetap diperhatikan, karena kemarin yang jadi presiden kan Pak Jokowi, yang tadi tentang atensi yatim dan sebagainya, atensi yatim piatu yatim. Akhirnya setiap anak yang memang betul-betul ada bayinya, terus ada niknya dan sebagainya, itu memang sudah dimasukkan dan diterima di pusat. Sekarang presidennya ganti. Ini yang saya khawatir. Janjinya katanya 17 tahun sampai usia 17 tahun ke bawah ini akan mendapatkan yang itu. Dan akhir-akhir ini rombongan pertemuan ono sijian jurang pulau dicek secara berkala dulu ya. Yang mustahil orang yang berhak menerima, artinya dicek ke banknya, jangan bank BNI, banknya mandiri saja, di mana dengan waktu itu di apa itu ya didata di situ. Yang kedua, sampean harus bono semua teh, bono terus pokok sing mantep atine muga-muga ulang ngarep iki segera sae. Amal tenan nggih, sedang samanten saking kawula wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar mahu. Alaihi وسلم سجدا نكيا. Mahal sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad Show Allah Prophet Muhammad. O Prophet, peace be upon him. O Messenger, peace be upon him. O Habib, peace be upon him. Peace be upon him. Peace be upon him.
يا مؤيد يا ماجد يا إمام يا رسول السلام عليك يا حبيب السلام عليك شوال علاء مرحبا مرحبا يا جد الحسين مرحبا يا نبينا مرحبا مرحبا جد الحسين الله مرحبا وجهها يسويس كريم وليتا يوما ربي اغفر لي ذنوبي Dear Allah Hadi Muhammad يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببكة الهدي محمد يا الله طاء البدر الله لا يلاهي
لله الكويلي وهو أسلي أعوذ بالله الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا الله وسلام إليه وإمام المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان الله رسول الله صلى الله عليه وسلم Hadadia Alim the finish these various communities Gairuru Rangkangan Al-Mukarramun village Mr. Haji Abdul Aziz as the head of the Al-Muhajirin Mosque management and friends and friends. There are Mr. Haji Nuruddin, Mr. Haji Zaini, there are Mr. Haji Yahya, Mr. Haji Difihi, there are Mr. Khutari and other friends that I can mention, whom I really respect and I'm proud of. Ustaz Haji Abdul Nahid, the head of the social welfare institution Najib Ono Anikita. Too short. Yeah. President Agency, the head of the Al-Ikhlas Foundation, Mrs. Haja Naswasongge. Kauaunji. With all her staff. There is Mrs. Jaro, there is me, Mrs. Per, there is me, Yaba, there is Mrs. Good health, Mrs. Marshall, Spirit, 45. Mrs. Nurhidaya, there is Mrs. Bang Bang, there are Mrs. Fadwa, Sakina, Ijima, Loka, Sakwan, one of my children, beloved of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. This is Muslimah. Thank you. God willing, all who are present will be honored by Allah in this world and hereafter. مجلس يتيمون يحسن إليه. The best place, the best meeting is where there are orphans, where there are orphans and rumara وربكم صلىكم الحلو وهو أمرا ورقشوا أسحق أروها, and we treat them as well as possible. His Holiness the Prophet, who is present among us, is very happy, proud of LKSA. Very proud of F Foundation. Hopefully, all those present are busy or busy is Dika and Ofishakma, and always provide care to our brothers and sisters who really need to be cared for. This is what the Prophet I do in the boat in gun which has an order. The apostle tells us to love orphans. The apostle told us to love people Allah. Wow. We are the angel, the rainwater from the time of Prophet.
until the end of the world is not long. Unable to count the rewards a visit that we carry out as a congregation. As long as we all gather together like this, then our become possible this. Then our prayers will definitely be answered by Allah. Allahumma taqabbalna simana wa qawmana wa ghfir lana dhunubana wa ghfir sayyatina. God willing, ya halal, if this is accepted by Allah, our sins are forgiven by Allah, our various sins are forgiven by Allah, our mistakes are covered by Allah, then we will become noble people in the world and the hereafter. Ladies and gentlemen, with respect, those who have passed away, cry to Allah, because when they were alive in this world, they were a bit stingy. They were full of boxers. Now that they have passed away, and none of us know who the coming Eid al-Fitr. 1448 Hijriya still be like this. Still be like this. Mr. Haji never thought that in a relatively short time, his beloved wife, Ms. G. It turns out that she has left him. These others were also left by Allahu Firlahu, Mr. Haji Jarut Malikali. There was Mr. Haji Mutasim. There was Mr. Haji Nasir. Mama Titan. Mr. Min. Who else? Mr. Haji Masood. Mr. Kosim said, Mr. Kosim. While we are all together, Lady Muhammad, let's pray for each other with the end. God willing, he will be happy. حضرة نبي مصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Especially Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك اهدنا المستقيم ألم تعيد إليه. Amen. They, God willing, there are happy because they have been involved in activities to care for others. Why is it important for us to carry out this halal bi halal, ladies and gentlemen? Ladies and gentlemen. Indeed, what Allah desires is the goodness of living together. All Mahad worship whose provisions have been determined. The fruit of social worship is. That's why when that person dies there, they scream for him to be brought back to life and want to be someone who's good at giving alms, someone who cares for others. Alms.
For example, when we are commanded by Allah to perform fasting, لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Muttaqeen become residents of heaven. The indicator is 75%. When we are commanded by Allah to perform prayer, that begins with Takbiratul Ihram, ends with Assalamu alaikum wa rahmatullah. Peace be upon you, and Allah be upon you, perfected by shaking hands with the right hand. And at your wrong, maybe 2, 3 on the left, maybe 2 in front and back. Why? Because inna satanha anil fakhshi wal munkar. People who pray well have noble morals. When we are commanded by Allah to perform the Hajj Umrah, Al-Hajj al-Mabrur laysa lahu jaz'an illa al-Jannah. The sign of the Hajj Mabrur cares for others, and his sentences are increasingly polite, the better. Even if hurt, there is no desire to respond with the same words. Especially when we are ordered to pay zakat, give alms, and give charity. It is clearly inqalakai. So what Al-Ikhlas does is no reason for us not to support him. But only while we are still alive, because we are still covered by various kinds of veils created by our desires, directed by Satan. We all do not know. Calculate how many million rupees in 500 to 500. Why? Because of the whisper of Shaytan, namely Fakhurun bil Fayyah. What exists is that human calculations appear mathematical because they're still covered by the glitter of the world. But ... But when I moved to the realm of Barzakh, Mr. John, Bukit Nurudi, Mr. Kosi, there, Mr. Hajimur. Now everyone sees that there is no veil of gratitude to Allah subhanahu wa ta'ala. يذكرك قمقمة العبيدة Yes, then I fight against Nifaq. I fight against the Munkar, how the appearance of the Munkar, the veil, all stuff. How the attack cannot be compared is very scary. It is very scary. Its voice is louder than lightning, its teeth are sharper than spears. This is way lower. Its eyelight than narika, haji foraka. Its highlight is sharper. I will light sharper than the ultraviolet light of the sun. I heard with my own ears how the screams of the people in hell, because they have committed many sins. Oh Allah, how hell is a very terrible place, but it's too late. ألهاكم التكور حتى الماكر مؤمن. It is so bright that he knows how terrible
is from a distance of thousands of people. The screams of those in hell are clearly heard by our ears, ladies and gentlemen, all of you who are blessed. Ya Rabbi, syamsul al-qana, tidak Allah. If we all look closely, it will not be deafening. Not only can we hear their screams, but we also hear them yawn. Forgive me, O Lord, and return me to this world. Because we all witness with our own eyes, they are shackled by Allah, chained with chains that have been for millions of years. So they scream, "Oh Allah, destroy me, destroy me, destroy me." The whole yawm wahid there. There is no destruction, that is only once. The torment will be felt many times. Trillions of times. Until it is certain that their sins are exhausted. Ladies and gentlemen who are blessed by Allah, when Ramadan ends like this, the Prophet reminded us all to Allah. Most gracious. Most when our good deeds run out, our rewards run out, then the badness of those we have hurt is transferred to us so that we all become wretched people. That's why, ladies and gentlemen who are blessed by Allah, Pak Karno in 1948 was able to translate what Allah and His Messenger wanted. Allah conveyed to us all Minas. There must be a balance in the vertical relationship with Allah and the horizontal relationship with fellow human beings. An anxious Sukarno became the leader of Indonesia.
a country with 17,000. 508 islands, the most in the world, a country with 346 ethnic groups, 749 languages, and the fourth most populous in the world after China, India, and the United States. United States. The fourth most populous nation is Indonesia. Applause to the people who are here. Please let us Muhammad. Mendu. Here, not only Islam, there are Christians, Catholics, Protestants, Hindus, Buddhists, a hundred belief systems. Meanwhile, Ibar, Sukarno said, in the Middle East, one island consists of many countries. In Europe, it shifts from one country to another. You guys from the Netherlands want to go to Germany. You don't need to go by sea. From Germany, you want to go to France or Switzerland, you have to go by land. In the Middle East, one country is only one ethnic group. Isn't this commotion in Indonesia? What's happening? Hezbollah. The key is to carry out national silaturahmi. Its manifestation is halal bihalal. The laws for the Indonesian people. How great the meaning of togetherness. Al-Ittihadu Asasun Najah. Our country was once enslaved by the Dutch for 354 years. We were made servants by them for 3.5 centuries. Why? Because the free caused division. How can it be divided because of al-faqr? Al-faqr be due to al-jahl. So what makes the Muslims, according to Professor Rashid Riyad, is al-jahlu billah. If a person is stupid, it will be difficult. So al-faqr, that person, if فَكِرَ الْفَكْرُ أَيْ أَكُّ أَيَّكُونَ كُفْرًا. Even though here in Java, there is the great Majapahit kingdom, there is the great Singosari kingdom in central Java, there is the Mataram kingdom. In Jakarta, in West Java, there is the Pejaten kingdom. In Sumatra, there is the Sriwijaya kingdom, but one cannot be in harmony with the other. Yes, that's why through halal the halal God willing we all must be united so that Allah كناس أمها واحدة. Like a household, if it is harmonious, God willing, the blessings will be abundant. Sing tangan turun terngadep. Sing we ngadep an kadang kan difficult. Aku ini people have children that get one Ramadan day. That is what Islam desire. Be servants of Allah who are brothers. Our faith is not perfect as long as we are not good to each other. Well, ladies and gentlemen, blessed by Allah, His Prophet His Prophet reminded us that saying, our desires will never let us go on the straight path of our Rasul. The devil was shackled by Allah yesterday during Ramadan. The Prophet ﷺ said,
let alone us. Even the Prophet Adam, who lived in heaven because of Satan's trickery, was expelled by Allah. Why? Because the devil's temptation was called the guardian of Allah. Wa Muhammadin. His death was by Allah until his death was just right. Kiai Barceso was a legendary Kiai. Good behavior, big board in school, good students, and powerful and humble. The death of the idolatrous Wuhud Habib. KH Professor Dr. Sheikh Banji Kumala was the founder of the Azaitun Islamic Boarding School. The big ones who boarded were not only West Javanese and Indonesian, but many even from abroad. But he said, La ilaha illallah, the same as hallelujah, hallelujah. The Quran al-Kareem is not the word of God. The holy city of Medina is no longer holy. There is a holy village. We all know that one and on the against the basic day that they come in reality in this world, right? So for those things who they found it that big, these men, they get in the. But why did he do that? Our Lord has reminded us. Guard our faith. How do we strengthen our faith? They'll be magic. Ngumpul-umpuli mas sebab orang sampean ledang kaku aku lebihku boleh aku nama Muhammad mungkin kamu bilang ngaji kok ini ini yang menjadi pintu masuk layu servants of Allah yang iman dan insya Allah akan menjadi oleh Allah melokajbing oleh Allah. Mereka yakin bahwa Al-Quran Al-Karim kalamullah, iman lebih kuatum, maka hati lebih steadfast, semakin senang ketika membaca kalimat Allah, ketika berdialog dengan Allah. Quran, jelas loh. Anak-anak biasa alamul kimul. Ya Rasulullah, ya Rabbi, ya Allah, niku senang kanjeng Prophet niku kanggo sapa jenengan kabeh padha gelem teko mungkin majelis halal pengajian koyo ngene iki masyaallah memprek gak oleh bantal. Mumpung yurid Maslul Minno, Vice Chairman of the Gossip Regency TPRD. Friday, Easy Clip Club Friday. Kami say in your thing in your recitation. Al-Hidayah, let's Friday, Romita Asmillahi wa inna ilaihi raji'un. 1 minute.
Keren. So Petro, sila pa pingi udah di organizing. Committee, Masya Allah, makas beta, Allah makas beta. Moro said he didn't realize he wanted to go to the hospital because his blood vessels had burst. Derek Panjanangan, Pak Hisni shouted, Kiai Burhan shouted, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulo Panjanangan sedang ni KS tu ni wes are petang gue nih guys. Apa did you want? You know Iraniku, Jay, which is a journey. Where is a journey from Allah. Yeah, what Niku Moten realizes that Bendino Niku is going towards Allah, towards our death, towards our death. And one of the things just around Sigbad on Concone and Fox. We've got the fuck up. Guys, die. Is this why? Because everything is open lah. Panjenengan kabeh sing pesenli ngene. Sure, believe all that. Sacrifice, yes, because of faith in Allah, even though you're reluctant. Isono, neraka, na iso neraka. Isono neraka. Although panjenengan durung iso, but through Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim is kalamullah. Although professor missing import, ang luwes niki melok pengen niki melok Aziz. Selok Pak Nuruddin, melok Pak Nuruddin, melok Pak in the Istiqomah. Panjenengan kabeh discuss Google Allah, I'm feeling what I'm. If not replying, your need behavior is Nerk, my order. Yeah. All of us by Allah have been prepared by Allah for heaven. Your wife, Mr. Norin, is happy there. Your husband is very happy there. Why? Because of the good deeds of Allah. People whose faith is manifested in the form of good behavior. We respect good morals towards anyone. If you are wrong, I know you are right. But you are rude because was Imo Busudi. I have never thought about it. Why is it that Allah and His Messenger commanded us to always spread goodness? If we hurt Allah's servants, in essence, we are hurting Allah. Because that is Allah's creation. Well, through halal, you know how I feel. It's your life. Boy. Let's shake hands. Greetings to all mothers and sons. It's enough.
for all of you get it begin. Allah bless you. May he be. Bale. Atabarakatum jubadakura. Well, wang pengi sedang masih rambut dia dalam tulis dunia. Ada lah tak jadi cakap. Tarik jungle saidi. Menberi kini tak komputer. Yes, riches. How is it wow budak dunia? Itu hanya satu istiqomah. Ya, 1.5 jam. Setelah Ya sirana. Umrana. Ila uhona bahaya. Yana. Ya Fattahu. Ya Fattahu. Ya Fattahu ya Ali Namdam. Ya. Ya Muhammad Allah. Ya Allah orphan, child of the lover of Prophet Muhammad. Blessings of Zikrullah this afternoon. Saya ingkang rawuh panjenengan blessed with health. Long live Janeems that come from the calamities of disasters. Oh Allah, for the sake of your beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedulur ingkang rawuh panjenengan prudent sustenance ingkang of worship in Mekah Madinah for 300
Panjenengan wafataken Rumi Allah for the sake of your beloved Prophet Muhammad SAW. Forgiveness panjenengan wafataken Rumi. Secondly, you invite me to worship, to come to Mecca. Lamun you ensure that Allah. Oh. Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت ولا إله إلا أنت. Iya. Oke, siap. Cepetan tuh. Siap. Siap. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Senyum. Nah, pinter. 1, 2, 3. Ujaran. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke.